Okay. So this is our third day. So on the first day, we have covered course introduction, SMS introduction, SMS elements, all those 12 elements, and the component is 4. And we have covered management of change. And then we have conducted one simple exercise on management of change. And every group have already performed it satisfactorily. And then on the second day, we cover 2 things, but plenty of them, which is they are SPI, SPT. After this, I will scroll the presentation so that we can have some a little bit idea what we have covered yesterday. And then kita cerita pasal LOSP. I give you example. I guess everybody yang ada yesterday semua jelas how actually if your manager, your management require you to review, or maybe some of the Helidex need to start new one. I think everybody already clear how actually we want to create our LOSP, or when we already have our own LOSP, how we going to review regularly. Remember, LOSP must be reviewed regularly, usually 4 times a year, but please check on your SMS manual, whether 4 times or 3 times. But I suggest 4 times lah. Janganlah 2 times saja, itu teruk sangatlah. And then kita pergi pada the most important item in SMS, which is safety risk management. Remember, safety risk management consists of 2 things. One is hazard identification, and second one is the risk assessment and risk management. So everybody, I'm sure very clear already, because yesterday kita ada go through very detail on those 2 airports punya high-rec. So that are the one yang very important. High-rec is very important because not only you go through the high-rec, but when you do safety assessment like the one that I'm going to share with you today, pun kena ada high-rec juga. So many time kita kena ada high-rec. When you do MOC pun kena ada high-rec juga. So that's why IQ kata in SMS ni, safety risk management is the most important thing. Everything mesti kena ada high-rec. Management chain, bila introduce new thing, kena ada high-rec. Semua kena ada. Okay. And then kita go through 2 airports punya high-rec. So I guess by now everybody already got confidence. So let us go through kita punya notes yesterday. So I guess everybody can see the note SPI, SPT now. So yesterday, remember kita cerita pasal what is SPI, right? Parameters that provide organization with a view safety performance. SPI ni sebenarnya nak tunjukkan company tu safe ke tidak. So SPI must be combined with SPI and SPT. Remember I said kalau berat ditimbang dengan kilogram, panjang ditimbang dengan diukur dengan meter. As safety performance is measured by SPI SPT. Okay. So these are the content of SPI. So I suggest to you go back to the office, make sure your SMS manual have got this kind of SPI scheme. So that very easy for your staff or your management to know how actually you want to review every time you have amendment on the existing LOSP, etc. So these are example of safety objective given by IQ. So you all are service provider, process oriented is increase safety reporting level. The example, for example, service provider punya outcome oriented pula is the one that you see on the. And then remember I say as safety objective must be related to SPI, SPT. Okay. And then you must remember SPI should be all those things related to safety objective, selected, developed based on available data, specific, quantifiable, jangan SPI yang tidak quantifiable, realistic, jangan tak realistic, kita tak boleh achieve pun kita pakai juga, so kena realistic to our web. Di kawasan yang kurang burung di tengah bandar tu mungkin kurang sikit, so that kind of thing. Airport yang lebih sibuk mestilah accident dia bukan kita nak lah, mungkin dijangka lebih tinggi lah banding dengan airport yang kurang sibuk. Jadi that's why dia kena realistic.
And then kita tahu beza antara kualitatif dan kuantitatif. Remember I give example yesterday kan. Usually kita pakai kuantitatif lah because easy. Tapi kadang-kadang kalau kita nak pakai kualitatif pun boleh. Kualitatif, kuantitatif ni related to measuring, whereas kualitatif ni related to quantity lah. Quality. For example, how many drivers have you already give permit? How many aerodrome inspector already attended the trainings? That kind of thing. How many car, a vehicle already given permit? That kind of thing. How many pilots has been licensed? How many ATC has been licensed? So that is qualitative. Quantitative ni yang kita selalu guna lah. Okay. Kuantitatif yang kita selalu guna ni can be expressed by numeric. Remember, 1 aircraft, 5 FOD found, 5 bird strike, 5 wildlife. It can be also as a rate or index. One accident per 1,000 aircraft movement. So remember lah. So yesterday kita tunjuk example kan. The 2 airports dia tak guna index. Dulu ada pernah sekali, beberapa kali dia some airport guna index. So now they already turn back to become number lah. So it's up to you. It's up to you. Tapi macam IQ kata, using the index ni dia ada advantage lah. Kalau using number, dia mungkin ada create distorted impression of the actual situation. Kita tak nampak dia makin baik ke makin tidak. Kadang-kadang if the passengers or aircraft movement become increase by right, kita expect better lah dia punya index dia, that kind of thing. Tapi sama juga. So advantage dia guna index ni dia akan nampak lebih real situation, real impact. Tapi kalau guna number tak nampak sangat. But it's okay, it's up to you, you decide. Cuma macam saya kata jangan ubahlah this year index, next year number, next year to buy index, susah sikit. So these are the example I give to you, very simple. And then after this, all of you perform a very good exercise so everybody understand. Kita saja bagi nature yang bukan aviation so that you punya idea nampak. In case you kena create new LSP, you ada idea. Okay, that's why everybody have conducted it satisfactorily. Okay, so we have gone through group activity yesterday. So we learned about lagging and leading SPI, something very new to us. What is lagging SPI? Something already occurred. Berapa banyak accident, berapa banyak foot strike, berapa banyak FOD, etc. Okay. Normally but not always negative outcome. Accident dah berlaku, incursion dah berlaku, bird strike dah berlaku, oil spillage dah berlaku, that kind of thing. Tapi yang leading SPI ni measure processes and inputs. Dia dipanggil activity or process SPI. Bila kita tengok example dia apa? Contohnya macam saya kata tadi lah, SPI, all those accident, etc. While leading SPI, for example, percentage of pilot who have received training in stabilized approach procedures. Percentage of ATC already receive radar rated ke ataupun area rated, approach rated dan sebagainya, aerodrome rated dan sebagainya. And then percentage of runway inspector already certified as runway inspector, that kind of thing. Percentage of runway aerodrome staff operation already well versed in GRF, for example. So to leading SPI lah. So these are the example yesterday as an input sebagai leading indicator, and then bila ada proses dia jadi lagging indicator punya output. So kalau precursor event pula dia akan jadi bird sighting aircraft, radar detection dan sebagainya. Okay, this saja example lah. And then kita nampak kat sini IQ shows that under normal condition itulah dipanggil leading indicators. Belum apa-apa berlaku lagi. Percentage of pilot who have received training. And then bila start degradation, dia dah masuk lagging, tapi still masih number unstable, belum berlaku lagi. Tapi yang bila dah incident happen ni, under lagging indicators, baru number of runway excursion, per 1,000 landing, number of runway incursion, number of aircraft incident, that kind of etc. Okay, faham ? So kita tahu yesterday kita nak buat SPT secara smart. What is smart? Specific, measurable, achievable, realistic, timely. Ini cara yang paling advance lah kalau kita instead of kita target to reduce to 2, to reduce to 1, that kind of thing. Tapi IQ ada tunjukkan juga kalau you boleh buat secara smart ni, so it allows the organisation to more effectively demonstrate its safety performance. So these are the example kan. Every year they reduce by 12%. Dia punya target is 20% by 2022.
So dia reduce exponentially lah. Nampak? Dia reduce kurang. Instead of tak ada this kind of calculation. Tapi kalau kita buat secara smart ni adalah. So one day maybe kalau you dah confident, you can do like this lah. Okay. So after that, kita go through just now, kita tengok safety risk management. Okay. So safety risk management, kita tahu is a key component of safety management. Kan? Dia termasuk high-rec, continuous activity, always be revised. Bila you nampak new hazard, you kena buat high-rec baru. Bila something new measures, bila ada change, you kena review you punya safety measures. Kalau you rasa nak kena tambah baik, you kena ada recommended further action, etc. So it's a continuous activity. Because the aviation is continually changing, macam saya kata. Berlaku change, kita akan introduce new hazard. So kita kena study balik safety measures, etc. That's why kita minta you all 4 kali setahun. Ataupun saya tak pasti 3 kali kot. Check your SMS manual. The effectiveness of implemented SRM strategies must be monitored. Itulah during you punya review tu. During daily pun sepatutnya kalau ada apa-apa perubahan, ada apa-apa introduction of new SOP, ada orang-orang baru masuk, you boleh buat highlight juga kan. Ada projek baru, kontraktor baru nak kena briefing, apa dan sebagainya, pelantikan kontraktor baru, you kena buat management change. So you kena buat SRM dalam you punya management change. That's why it's very important. Okay, hazard ni dia macam harimau yang belum kena kejut lah, inaktif. Tapi bila tunggu satu trigger, dia akan bangun lah. So, it may appear in different form, maybe the natural condition, macam Bukit Bukau National Train, atau technical status, runway marking faded ke, runway marking tak clear ke, atau yellowish, etc. All of that are hazards. So, hazard ni tak dapat dielakkan. Macam kita drive car yesterday, I remember I give you example. When drive car, macam tadi pun, hari-hari saya pergi Putrajaya ni, hari-hari drive car, traffic jam. So, that is a hazard. Hazard dia apa? Hazard dia bila kereta rapat-rapat tu. Dia punya risk dia apa? Risk dia kita langgar kita depan lah, na'udzubillah min zalik. Jadi, we cannot run away from hazard. It's inevitable, apalagi dalam bidang aviation. But the thing is, kita boleh possible consequences tu kita mitigate dia. Mitigate ni apa? Make milder, less. Macam air sirap tu bagi dia cair sikit. Dikurangkan. Macam saya kata yesterday, kalau kita bawa kereta, mau kurangkan risiko untuk kita langgar kereta depan is by jaga penjarakan. And then avoid kita masuk other lane tu suddenly. And then kita kena sentiasa berjaga. Janganlah ngantuk ke, check handphone ke, atau makan biskut ke. Semua tu menambahkan risiko. Samalah dalam airport kita. Okay. So aviation can coexist. Maknanya ikut IQ, aviation ni boleh diteruskan walaupun ada hazard so long as kita control hazard tu. And then bila ada risk tu, kita mitigate the risk. That's why kita selalu ulang-ulang perkataan hazard, risk, control the hazard, mitigate the risk. Kita always ulang-ulang. That is SMS all about. Hazard is the first step. Ingat bila kita buat SRM, start dengan hazard dulu. Jangan terbalik. Jangan buat reverse engineering. Ambil risk banyak and then okay, apa hazard risk yang salah. Kita kena start dengan hazard. Identify hazard first. And then, jangan mistaken antara hazard dengan risk. Takut yang kita identify tu bukan hazard, risk already. Runway incursion sebagai hazard, salah lah tu. Kalau runway incursion sebagai hazard, apa dia punya risk dia? Sedangkan runway incursion tu dah risk. So, be careful. So, that's why kita ada bagi exercise sebelum balik yesterday. Some of the group already completed. Group yang belum completed tu nanti bila 10 break ni, pukul 10 break ni, you can complete lah. Try to relate yang you dah list down all those hazard tu. What are the risk? Okay, bila you dapat hazard tu, risiko dia tu you tak perlu kaitkan dengan accident tu. Tapi you kena kait dengan airport lah. Atau kaitkan dengan airline operation tu. Kan? Maknanya kita nak mengelakkan that one from happening again. So tujuan safety investigation tu to identify the hazards. They're already there in the system. So bila you buat reactive safety management, you just find what is the risk associated to the hazard. Remember yesterday kita cakap satu hazard can contribute more than one risk kan. Ada satu airport tu yang kita tunjuk example tu. One hazard dia ada tiga risk. Pasal apa? Dia ada different severity, different probability. So itu dia punya creativity dia. Tapi mungkin ada satu airport lagi pula tu dia kata no, kita semua sama severity, probability.
So one hazard, one risk, for example. So itulah. Jadi bila kita yang buat exercise yesterday on Concorde punya accident tu, actually we want to avoid the second accident related to the Concorde operation, for example. Kalau benda tu related to aerodrome pula, kapal terbang lain pun kita nak elakkan. Kalau related to airline operation, kalau boleh kapal terbang tu atau pilot yang jenis tu nak elakkan berulang. That's why kita buat reactive safety management. Faham? So first you must identify hazard first. And then you identify risk. And then you buat risk rating. And then barulah you buat mitigation of the risk. Yesterday kita tunjuk example kan. So it precede come before safety risk management. Maknanya kita buat hazard dulu. And then kita buat risk management. So hazard mitigation focus condition object. Ingat dulu COA, sekarang CO je. Condition and objects. Okay, yesterday remember I take example, very simple example. Every time I do conduct training, saya memang ulang-ulang benda ni. Kalau you faham konsep operasi kereta nak masuk ke rumah ni, I think very easy for you to identify hazard, risk after this, and the also operation bila you buat your own high rack lah. For example dalam case ni kan, what will be the activity? Activity dia ialah the car entering the Porsche. Simple je. Car entering the Porsche. Okay, what is the hazard? The hazard is the car. The hazard is the tree located beside the road where the car entering the house. Lebih kurang macam itulah. Jangan cakap tree saja. Tree saja belum hazard. Tapi tree located betul-betul dekat sebelah jalan tu, it's hazard. Okay, what is the risk? Senang je. Runway incursion pendek kan. Yang ini, the car hit the tree while entering the house. Boleh juga nak tambah. Jadi ingat risk mesti ada unit dia. Apa unit bagi risk? Kalau berat kilogram, tinggi meter. Kalau unit untuk risk ialah, ingat tak apa? Dua perkara. Probability and severity. Ingat jadi kalau satu benda tu already have probability severity, it's already become risk. Tapi satu benda yang belum ada probability severity, dia masih hazard lagi. That's why berhati-hati bila kita buat high rack lah. Tapi biasanya bila saya audit tu, I akan tegur. So Alhamdulillah bila you tengok semalam tu, dua example tu, almost all spell out correctly the risk and hazard. Cuma sometimes bila kami dapat submission safety assessment tu, kat situ kadang-kadang ada kelang kabut sikit. Pasal apa yang submit tu consultant contractor kan. Yang tu memang kelang kabut. Memang banyak kali saya reject safety assessment yang submitted by contractor consultant tu pasal dia punya spelling out hazard dengan risk pun dah tak betul. So fail lah bagi saya, bagi saya fail lah. Tapi kalau airport operator punya high rack tu saya dah banyak kali go through. So insyaAllah semua tu dah cantik lah. Okay, kita tengok 15 knot wind. It can be a hazard, it can be not hazard. It depends on the situation. Kalau dia towards the take off tu lagi bagus pasal dia akan increase the lift. Tapi kalau dia cross the runway, dia boleh jadikan crosswind. Jadi 15 knot wind pun belum jadi hazard unless you spell it out clearly. Itu kena betul. Apalagi bad weather. Bad weather lagi generate hazard kan. You kena cakap bad weather ni jenis apa? Heavy rain ke, thunderstorm ke, ataupun strong wind ke. Strong wind towards what? Crosswind ke, benda-benda macam tu. Okay, confusion between hazard and consequences. Macam saya selalu cakap, setengah contractor consultant tu sometimes bila submit kat kami, dia confuse between hazard and consequences. Jadi fail, dia punya the whole system tu fail pasal bila dia buat mitigation of risk tu dia dah kacau sikit. Dia start bila dia buat risk rating pun dah kacau sebab dia dah tak jadi dah, dia punya hazard dengan risk tu dah tak jadi. Jadi dah kacau, maknanya the whole system tu fail. So please be careful. Banyak kali IQ cakap, every time you buat risk management, safety risk management atau high rack ni, start dengan identify hazard dan jangan confuse. Jangan confuse antara hazard dengan risk. Okay? Dan hazard pula jangan jadikan generic. Dia kena specific hazard. Okay? Specific hazard semalam saya dah ajarkan, dah share kan macam mana ayat-ayat dia semua. Saya dah tunjukkan example. Itu semua dah cantik dah specific hazard. Bad weather, sengkang bawah dia, apa dia? Heavy rain ke, thunderstorm ke, is up to you. Okay?
Sometimes people confused nak buat macam mana kan. Consequence and outcome triggered by hazard. Okay. So identify hazard first, remember. Okay, crosswind as hazard kita dah cerita tadi. Okay. So in safety risk assessment, identify all possible consequences. Maknanya saya kata tadi, kita kena cari sebanyak mungkin risk atau consequences daripada satu hazard tu. So the most extreme consequences loss of human life. So kalau boleh janganlah kita ambil yang ringan-ringan je consequences-nya. For example, kalau apa ni hazard dia adalah FOD kan, kita ambil simple-simple je. Minor incident, janganlah. Buatlah yang paling besar supaya kita boleh target. Pasal benda tu bahaya kan. Fuel spillage, kita ambil lah fire, janganlah ambil fuel spillage tergelincir je. Wah, tak boleh lah. Kita kena target yang paling worst scenario iaitu fire, which affect life kan, for example. Itu maksud dia. Okay. So macam ini yang saya cakap semalam tu. Setengah airport diasingkan sebab setengah risk tu dia punya lower consequences. Macam semalam bila oil spillage tu, vehicle slippery for example, ada yang fire. So itu yang IQ kata asingkan. Supaya bila kita asingkan tu kita lagi fokus. Untuk fire, mitigation measures tu kita target nak fire je, fire extinguisher etc. Untuk slippery pula, mungkin target dia every time slippery cepat-cepat kita suruh FRS kita bersihkan dan sebagainya. So that's why IQ kata kalau boleh bila consequence dia berubah tu, kita kena tackle separately, kita kena asingkan. That one good lah kalau boleh buat. Okay. So remember yesterday, sebelum ni IQ kata ada 3, reactive, proactive, predictive. Sekarang dia dah combine proactive dan predictive. So senang sikit kita lah. So reactive ni something already happen. Macam semalam tu kita buat reactive safety management. Semalam kita ada apa? Yang Concord tu kan. Itu reactive safety management. Something already happen. Okay. So from that something already happen tu, kita akan buat investigation kan. Actually the investigation is to extract the hazard. Hazard dia apa? FOD lah. Bila FOD ada, apa saya ada FOD kan? Rupanya SOP tak kemas, buat runway inspection agaknya. Lepas tu related to maintenance of the airline aircraft pula ada. So hazard tu akan dicari dia punya risk. Dia current exercise kan, cari risk. What is the reason? Pasal kita nak avoid from recurrence. Benda tu berlaku lagi. So that the reason of reactive safety management. Walaupun dia nampak macam terlambat, tapi reactive safety management sangat penting daripada tak buat langsung kan. Itu pun sometimes kita terlepas pandang. Dah ada accident, kita tak buat reactive safety management, itu dah tak berapa baik lah. Okay. Hazard identified through investigation. Bila kita buat investigation tu, insyaAllah hari ini kita akan start dengan, kita akan start SPS. Lepas ni kita akan tengok investigation. Kita akan belajar. Okay. Incident are indication of system deficiency. Bila berlaku accident, maknanya ada something wrong with our system. Contohnya bila 737 MAX naik kan, berlaku accident. Rupanya ada something wrong dengan cara Boeing manufacture the aircraft. So barulah dia nampak kan. Okay. Kadang-kadang bila berlaku insiden kat tempat kita, something wrong dengan kita punya marking. Ada kena reconfigure balik ni. Kan? Bila berlaku something wrong dengan kita punya rotation of staff. Sampai staff kita letih. Dan kita macam letih kan. Jadi insiden dan sebagainya. So benda-benda ni lah. Something wrong dengan SOP kita. Sepatutnya staff kita monitor operation ni. Tapi kita tak monitor. So berlaku insiden. Something wrong dengan kita license. Kita punya aside vehicle driver. Sampaikan budak yang tak pandai bawa yang besar-besar kenderaan tu apa backloader ke apa benda semua pun boleh bawa juga. Tiba-tiba gedebong-gedebong dia langgar. Tu benda-benda macam tu lah. Jadi kita review kita punya sistem balik. Sebab apa? Dah berlaku insiden. Tapi kalau dah banyak sangat berlaku insiden kita tak buat apa-apa, esok lusa makin bertambah lah. Ingat tak iceberg tu? Lama-lama dia akan jadi lagi teruk. Okay? So proaktif pula regarding collecting safety data. Buat high-rate. Identify hazard first. Tapi mesti ada data lah. Kalau tak ada data macam FOD, kita kutip, kita buang je. Burung mati kita kutip, kita buang je. Mana nak ada datanya? Macam mana nak buat bird profiling? Macam mana nak buat analisis? Macam mana bila pergi mesyuarat dengan perkhidmatan? Ada banyak bird lah. Perkhidmatan tanya, bird jenis apa tu? Saya sudah buang lah itu bird. Lebih kurang warna biru kepak, kepala warna hitam. Tak boleh lah macam tu. Kena ambil gambar dulu. Saiz dia, barulah perkhidmatan boleh. Ini burung bulan Jun banyak. Boleh dia bercakap kan. That's why
Bila nak buat proaktif, kena ada data. Okay. Okay, metodologi dia ialah kita identify trend sometime kan. Example hazard, yang ni semua generik. Tukarkan jadi spesifik. Kalau dalam airlines, inilah dia punya hazard, contoh dia. Kalau untuk ATC, these are contoh-contoh hazard yang kita boleh jadikan guideline kalau kita nak start the new high rate kita kan. Tapi ini semua generic, please make it specific. Sama lah macam airport, ini semua adalah generic hazard, so make it specific hazard. Yesterday kita remember, kita cerita pasal definition and probability. Ingat tak probability ni Melayu dia apa? Kebarangkalian. Kebarangkalian dia measure by apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tu. Berat diukur dengan kilogram, risk diukur risk diukur dengan probability and severity. Okay. So ingat table ni, macam mana kita dapat. So I think everybody dah dapat nota ni. Staff saya dah share dekat chat, so you can go through these notes. You don't need to memorize it, tapi you boleh print dan tampal dekat you punya diary. Every time you punya boss suruh buat review of high rec, okay, you buka diary. Every time CAM auditor datang you airport, tengah go through high rec, please make sure ada dalam diary tu. Memang kita tak boleh hafal. Sampai sekarang saya pun tak hafal, tapi saya tahu nak refer lah. Tapi yang ini saya hafal lah, pasal dah beratus-ratus kali audit orang, jadi terhafal lah, saya tak sengaja kan. Jadi kita kena tahu yang dah pernah berlaku apa, ialah 3, 4, 5 has already happened. But 5 tu kerap, 4 tu kurang kerap, 3 tu sangat jarang. Macam Piralmi kata, kadang. Itu lah lebih kurang. 3 lah. And then kalau 2, 1 juga never happen. What's the difference between 2 and 1? 1 ni almost impossible. Macam kalau kucing tu, dia makan daging buaya. Tapi possible juga kalau ada lapar sangat, itulah yang dia makan. Atau kita buat sup ke atau buat goreng ke. Tapi satu lah tu. Almost inconceivable. Hampir mustahil. Yang 2 tu normal. Biasanya kalau benda tu belum laku, I would advise start dengan 2. 2A, 2B, 2C. Lepas tu ingat tak yesterday example tu. Bila kita banyak safety measures, current safety measure, kita boleh kurangkan 2 tu jadi 1. Tapi bila jadi 1 tu, remember, bila saya datang audit nanti, kita akan tanya, can you tell me why 1A? Jangan terperanjat, jangan panik. Cakaplah dengan confident kan. Haji, senang aja Haji. Haji cakap dulu kan. Dulu 2, sekarang sudah 1 pasal kita punya safety measures. Haji, senang je. Okey, betul. Correct. Ingat Data pada semua staff. Make sure kalau you punya high rate ada 1 je, be ready dengan soalan bocor saya. Saya akan tanya, kenapa 1? Jawablah. Okey. Okey, dan kita tengok severity, keterukan. Severity ni A, B, C, D, E. Ingat tak? Yang paling teruk sekali A, apa dia punya keyword dia? Multiple deaths. Berapa orang lebih? Biasa kita buat 5, lebih dari 5 orang. Multiple deaths tu kita letak A. Untuk B pula, ialah kalau ada a number of deaths. Lebih kurang 1 hingga 5 lah. Ataupun kalau ada cedera sangat parah, iaitu putus tangan, putus kaki. Tapi kalau C ni, injury to person, kalau setakat cala, luka-luka, ataupun patah tangan, bukan putus tangan, patah tangan, patah kaki sikit, patah kaki, I think already B kot. That kind of thing. So remember I say to you, bila you buat brainstorming tu, kadang-kadang dia ada confusion between C dengan B, A dengan B tu, is normal. Cumanya bila kami datang audit tu, please be prepare. Why A, why B, you prepare. Tapi janganlah confusion tu, bila satu group airport tu study, saya kata A, saya kata E, tu tak logik. Tapi kalau saya rasa A, saya rasa B, you bolehlah runding-runding mana satu kita mau present sama CAM. Make sure kalau you kata A, kalau Haji tanya, you boleh jawab. Kalau tidak, baik B. Macam itulah contoh dia. Okay? Tapi kalau dia punya confusion tu between A dengan E, something wrong somewhere lah. Dah teruk sangat tu. Jauh sangat. Faham? So kalau D ni minor incident lah. Kapal terbang tersalah masuk ke, tak ada patah, tak ada apa, injured, tak ada apa. Okay? Dan E ni tanggal makeup lah. E ni, little consequences. Okay, remember, this one very important. Kita tahu UA tu apa, unacceptable. So this other one. Tak kisah color ni. Ada orang tanya pasal color, saya kata campak je lah color apa yang you suka. Tak kisah. Tak ada pun standard on color ni. Okay. Lepas tu kalau RMD, Require Management Decision. Kalau yang ni ROO, Review of Operation. Kita asingkan, IQ kata ada 1 je. IQ combine RMD dengan ROO. Tapi kita asingkan. Sebab kita belajar dengan IQ dulu tahun 2007. Dia asingkan. So kita ikut. Tak berubah.
And then yang paling simple sekali, you can continue acceptable is this one. Okay. So these are the one yang saya cakap tadi, UA itu apa, RMD itu apa. So this one very important. Kalau orang tanya lepas ni, you tahu mana nak refer. I hope everybody already download this one. Mana tahu lepas ni ada orang nak tanya ke, download benda ni. Supaya kita boleh ni lah, tahulah. Tak payah hafal, tapi tahu mana nak refer. Okay. So thank you very much. So I hope everybody still merasakan SMS is easy. Sure kan? So I think still easy insyaAllah. Kalau tak easy lagi, you can letak dalam chat, tanya saya. Kalau after training is over, you can send WhatsApp to me atau Zarif atau Yana dan sebagainya, kita akan cuba jawab. Okay? As long as everybody says that SMS is easy. Okay? Jangan buat SMS yang canggih-canggih, susah. Langsung tak dapat buat SMS. Okay? Buat SMS yang easy macam saya beritahu ni lah. Okay? So today, allow me to switch off my video so that I can concentrate on this one. Today, we are going to share about SPSI. A new term, but it's not something not new, tapi a new term, SPSI. Okay? SPSI. Dulu dipanggil, remember tak? Dulu waktu 2007 dipanggil Internal Safety Investigation. Tapi sekarang IQ dalam Doc 9859 kata benda ni adalah Service Provider Safety Investigation, SPSI. So after this, kalau you dengar perkataan SPSI, you mesti tahu benda ni adalah Service Provider Safety Investigation. By name pun you know already it is being conducted by service provider, not us. Dalam saya punya handout ni kita akan cerita how actually dia different dengan normal ni. Okay, before I start, I forget. I'm really sorry. Semalam saya janji mau share satu short video on bow tie. So let me share now for 1 minute, 2 minutes before we start SPIS ni. Okay, hold on, saya stop share kejap. So I hope everybody boleh fokus dalam video ni. Wah, participant sudah 100 today. Memang tak boleh masuk lagi. So unfortunately after this siapa nak masuk dah tak boleh masuk. For the past 2 days ada yang masuk sampai pukul 11 pun ada. Tapi unfortunately by now siapa yang terlambat tu kena share dengan kawan-kawan yang ada screen lah. Pasal it's already 100 now. So tak boleh masuk lagi. So terpaksa lah. Okay, so now let us hold on Zarif confirm kalau saya dah dapat share ni. Saya nak share video. Okay, dapat tak Zarif? Dapat Haji. Okay, I hope suara pun dengar. Kalau tak dengar, beritahu. Okay, bismillah, we start I'm Tony from eConsult and welcome to 1 Minute Risk Manager. They say a picture is worth 1,000 words, and in risk management, the bow tie diagram is a simple way for communicating and simplifying the flow of your risk thinking. So let's take a closer look at the bow tie diagram. A bow tie diagram is shaped like a bow tie with the causes of a risk on one side, the risk event in the centre, and the consequences on the other side. Unlike a tabular risk register, there are no numbers or values in the analysis. It's a visual way of describing, linking and analysing the pathways of a risk from its causes to its consequences. It simply helps you understand the relationships between the cause of the risk event and the consequences. Once you've documented the cause and the consequences, you can then think about putting in place preventative controls to help stop the risks and identify some response and recovery strategies to minimise the consequences should the risk event occur. So in this example, Haji, suara dah tak ada Haji, video. Take place, we can still have a business continuity plan saya ulang balik, that actually reduces the controls, such as a backup generator, to prevent this risk from occurring. And should this event take place, we can still have a business continuity plan that actually reduces the ultimate consequences of this risk. So next time you need to identify and assess a risk, think about preventative controls and response strategies
Try using the bow tie diagram to simplify the flow of your risk thinking and analysis. Thank you for watching 1 Minute Risk Manager. If you think managing risk is too hard, think again. Find out more at inconsult.com.au. Sekejap saya cuba. Okey, nampak slide balik tak, Zarif? Nampak slide. Okay, thank you. So short, simple dia, bow tie ni berguna bila kita buat high rate lah, how kita tackle sebelum benda tu jadi risk. Tapi kalau benda tu dah jadi risk, how kita stop daripada risk tu daripada lagi teruk lah, to become more severe. That's why kita buat risk mitigation, that kind of thing, to make it milder. So itu konsep bow tie kan. Ada dua level, dua layer just now. The first layer tu nak stop dia punya hazard to become the risk. Tapi yang the second layer of defense tu, dia nak elakkan, should the risk already occur, how to minimize. For example, kalau kita bawa kereta, the first layer of defense tu to avoid from accident. For example, we drive carefully lah, kita keep distance. Tapi second layer of defense tu, minta jauhkan kalau sudah berlaku accident, kita provide airbag. Dia akan kurangkan severity. So itu konsep bow tie tu kan. So after this, I suggest kalau nak lebih faham lagi, kita go je pergi YouTube, search bow tie, dia akan ada different video lagi to explain to you. Okay. Okay, next kita pergi pada SPSI. Okay, what is service provider investigation? Effective safety management depends on quality investigation. Kalau kita nak SMS kita efektif, kena ada quality safety investigation. To analyze safety occurrence, kita nak analyze safety occurrence tu, and safety hazard, nak identify hazard, kita nak analyze. And report finding, ada banyak report, investigation report lah, incident report dan sebagainya, kita nak analyze. And recommendation, ingat tak, every time kita buat safety investigation, ada recommendation, so kita nak tengok recommendation tu. Apa yang nak kena buat to improve the safety level at our airport. Okay. Okay. Kita ada dua, remember I said from the first day, kita ada dua yang kita kena tahu. We have to know the difference between accident investigation yang mandated to the state dengan incident investigation yang kita panggil SPSI ni. There is clear distinction between accident and incident investigation under NS13. Okay, itu tanggungjawab BSKU atau AAIB kan. Investigation of accident and serious incident under NS13 are the responsibility of the state. State ni maksudnya dalam kes siasatan ni ialah BSKU. Itu pun state juga. The other thing is CEM, regulator. Tapi untuk siasatan ni state tu adalah BSKU. Pasal BSKU ni report to Minister of Transport. Report direct to Minister. So itulah state untuk investigation. Dia kena dikeluarkan daripada CEM pasal nanti dia tak neutral. Pasal some of the finding of accident investigation ni pun ada related to CEM. Jadi dia kena keluar dari CEM. Dulu Cik Idrus tu, dia dah pencen, kawan saya. Dia BSKU tapi dia masih report pada CAM. So DCA waktu tu. So IQ bagi finding no. BSKU, AIB must be independent. That's why sekarang ni dia dah keluarkan, dia letak dekat bawah MOT lah. Jadi independent lah. So BSKU sekarang bukan sama kita orang. Dia boleh tegur kita, dia boleh kata airport standard tak jalankan kerja dengan betul. Flight ops tak license pilot dengan betul. Tapi kalau dulu Cik Idrus daripada aerodiners tu buat, mesti dia sembunyi-sembunyi aerodiners je faktor kan. That's why the idea why BSKU tu taken out from DCA atau CEM and report direct to Minister. Okay, itu IQ yang finding. Okay, service provider safety investigation are conducted by service provider. You all yang conduct SPSI ni. As part of their SMS, sebahagian SMS. Kalau you buat SMS, you kena conduct SPSI. To support hazard identification and risk assessment processes. Okay, maknanya to support kita punya high rate ni, safety risk management ni, one of the thing kita kena buat ialah kita kena buat SPSI, safety investigation. Jadi penting sangat. There are many safety occurrences that fall outside NS13 that could provide a valuable source of hazard identification or identify weakness in risk control. Maknanya kalau dulu kita kata, oh tak apalah,
Itu insiden BSKU tak masuk, okey kot, tak, nothing happen. No. According to IQ, under SMS, ada juga insiden yang not investigated by BSKU. Service provider kena investigate. This problem might be revealed and remedied by a safety investigation led by service provider. Maknanya tujuan dia kalau apa yang kelemahan dalam sistem akan dijumpai dalam safety investigation. Dengan syarat in the condition you produce a good safety investigation lah kan. So under second session of ni saya akan tunjukkan beberapa safety investigation yang agak baik lah. Hopefully you akan jadikan tu sebagai contoh. Ya, you jadi benchmark lah. Kadang-kadang bila kita tengok safety investigation report tu tak cukup. Macam kalau kita makan tu tak cukup sos ke, tak cukup sayur ke, tak cukup masin ke. Setengah safety investigation yang saya jumpa tu tak cukup certainty. Lebih kurang macam tu lah. So hopefully bila you ada benchmark ni macam resepi lah. Okey, masuk 1 sudu gula, 2 sudu tepung, telur 1 biji. Jadi you ikut resepi tu, you ikut benchmark pada safety investigation report yang baik, senanglah you punya safety investigation. Okay, dia ada checklist dia, nanti saya akan share. Okay. So objective of SPSI ni, the primary objective of the service provider safety investigation is to understand what happened. Untuk faham apa yang berlaku sebenarnya. And how to prevent similar situation. Macam mana nak elakkan benda yang sama berlaku. Kalau sekali runway incursion happen at our airport, kita kena buat investigation to avoid second runway inspection. Runway incursion from happen. Saya selalu cakap pada airport operator, kalau satu fuel spillage, for example, fuel spillage berlaku kan, tapi kita rasa, tak payahlah kot, ni tak serius sangat. Tetapi kalau kita buat investigation, kita khawatir, we are worried, second incident from happen. Okey, mungkin setengah airport pernah berlaku wingtip accident. Ada beberapa airport pernah berlaku wingtip accident. Kalau kita tak buat a good safety investigation, kita khawatir kali kedua akan berlaku lagi. Itu tujuan kita buat safety investigation yang betul. Yang betul-betul ikut resepi yang kita cakap tu. Kadang-kadang kita buat safety investigation, ada airport saya nampak buat cantik safety investigation, reportnya pun excellent, tip top. Tapi macam kita kata semalam, safety recommendation pula kita tak overcome, sama juga kemungkinan berlaku lagi ada. Jadi please make sure. Okay, and how to prevent similar situation from occurring in the future by eliminating, buang, or mitigating safety deficiency. Buang ni macam mana? Buang ni maknanya macam contoh botai tadi kan. Botai tadi the first level tu you avoid. Avoid dia from happening. Tapi kalau yang mitigating ni maknanya make milder ni dah berlaku tapi you make it milder. Tak ada teruk sangat lah. Ada airbag ke, ada apa ke dan sebagainya. Okay. Macam kita punya absorber lah kan. Absorber tu tujuannya bukan nak cantik sangat. Tapi absorber kereta tu tujuannya, kalau ada accident pun dia akan absorb. Nama je absorber kan. Dia akan absorb supaya kita dalam cockpit, dalam passenger seat tu kita tak ada apa-apa. Macam juga kereta-kereta yang latest ni. Enjin tu kalau sekali langgar dia akan kemit terus. Sebenarnya kemit terus enjin rosak semua tu untuk protect pemandu, to protect the driver kan. Tak apalah enjin tu semua boleh cover by insurance, tapi driver tu nak insurance macam mana? That's why the latest design tu memang kalau kereta kemit macam tin sardin, but actually itu protect your driver. Okay? Itu safety management lah tu. Tapi dipanggil mitigating, maknanya to make milder. Dah berlaku accident tapi macam mana nak kurangkan impact daripada passenger. Okay? The objective of SPSI is achieved through careful and methodical examination of the event and by applying the lesson learned to reduce the probability and or consequence of further recurrences. Banyak kali IQ cakap, objektif dia lah untuk mengelakkan akan datang berlaku. Service provider investigation of safety occurrences and hazards are essential activity. Maknanya dalam risk management, SPSI ni sangat-sangat penting. Kalau kita kata kita buat SMS kata safety risk management penting. Safety risk management kata aku memang penting, tapi SPSI lah menyebabkan aku pun penting juga. Kalau kau tak buat SPSI, dia kata aku tak jadi penting. Macam itulah lebih kurang. Okay, what is the benefits of connecting SPSI ni? Gaining a better understanding. Kita faham lebih. Apa benda maksud tu? Apa yang menyebabkan berlaku accident?
Contohnya bila banyak sangat berlaku ground accident dekat kita punya airport kan. Without doing safety investigation, kita cannot detect what is the hazard. So keep on lah berlaku. Keep on lah berlaku. Kita cuba, kita saman, demerit. Tapi berlaku lagi. Rupa-rupanya bergantung pada licensing system kita, for example. Sama lah macam lain, incursion. Kenapa incursion ni tak buat investigation? Rupanya disebabkan ada blind spot dekat airport kita, for example. Kan? Blind spot or hot spot ke, bottleneck ke. Tapi kita tak buat investigation, kita tak tahu the reason. Okay? Identifying lesson learned that should be shared with the appropriate members of aviation committee. Maknanya bila kita dapat lesson learned tu bukan kita simpan saja. Kadang-kadang kita sudah buat investigation report yang cantik, tetapi kita tidak share sama kita yang stakeholders. Bukan share tu maknanya kita expose semua, tapi kita expose mana yang relevan. For example, kalau kita kata, airline should ensure the driver is well trained, for example kan. Cakap macam itu kan. Tapi kita cakap airline, korang tolong train staff you sama juga kan. Dalam aviation recommendation ada, tapi tak cakap dengan airline. So kita kena share. Kan kita ada asset safety committee meeting, kita runway safety team meeting, kan banyak lagi kan. Jadi through this lah kita share. Macam contohnya bila kita ada analysis on FOD on apron. So waktu asset safety committee lah kita share all those statistics etc. so that dia tahu. Okay, see Mr. Ground Handler, nampak tak dekat Bay Alpha 2 ni, selalulah FOD kita banyak. Boleh tak you punya staff make sure lepas tu you sweep sikit lah pasal you passenger tak pakai PBB kan. Kita dah provide PBB, you tak nak guna PBB, ni dapat sampah ni, boleh tak you tolong sweep. So benda-benda ni kena share dengan you punya airline staff. Okay, kawan-kawan airline staff lah. And then identifying hazard and conducting risk assessment. Kita selalu cakap through safety investigation ni kita dapat hazard. Lepas tu kita buat risk. Sama lah macam semalam tu exercise kita. So nanti kalau break pukul 10, tapi I think sekejap lagi saya kena 9.55, saya minta maaf. Saya kena pergi jumpa Deputy CEO, dia urgently panggil saya. So today kita break awal 9.55 and then you continue with your exercise. Kita akan jumpa insyaAllah 10.30 lah. Okay. Making recommendation to reduce or eliminate acceptable risk. Macam saya cakap, bila outcome of the investigation, jangan lupa safety recommendation. Nanti bila saya tunjuk example tu, I can show to you what are the safety recommendation. Satu-satu kita akan tunjuk. Satu lagi saya nak share pengalaman saya, go through safety investigation. Bila kita buat safety SPSI ni, investigation, kita anggap kita letakkan cermin dekat depan kita. Bila kita tengok cermin tu, kita nampak siapa? Nampaklah muka saya yang tak handsome ni kan. Sebenarnya bila kita buat SPSI, kita banyak tengok what can be done on us. Dulu first. And then only kita akan check online. Sebab saya kadang-kadang saya jumpa banyak safety investigation, semua salah. Ini airline salah lah. Airline kena apa benda yang kita airport operator ni kena improve sebenarnya. Then only baru kita pergi ke bahagian lain. Sebab memang beberapa kali saya jumpa safety recommendation tu 0 on airports, 0 on ourselves. 99% on other people. Lepas tu kita tak deliver pula other people tu. Berulang baliklah insiden tu. Airline should ensure all those drivers being trained. Okay. Have you delivered to the airlines? Belum lagi, kita tulis saja macam ni. Okay. So tak berkesan. So make sure ingat tengok cermin dulu. Apa yang saya kena buat? Siapa yang kena remind airline? For example. Okay. Identifying contributing human, technical and organizational factors. So kita tengok dari segi human factor. What went wrong? Shift kita terlebih lah. Orang overtime sampai letih lah. Tak cukup training dan sebagainya. Technical, kita punya dolly semua sudah uzur lah. Asyik patah saja, asyik langgar kiri kanan saja, for example kan. Asyik tayar tercabut jadi FOD, bahaya ni. Itu. Jadi kena tengok. And then organizational factors. Staff kita multitasking ke tidak? Boleh multitasking, but provided you kena tengok lah multitasking tu dari segi human factor dia cukup rehat ke tidak kan.
Kan kita ada requirement for manpower kan. 1 minggu kena rehat berapa hari, berapa jam, etc. So make sure jangan over beban your staff lah. Takut nanti human factor dia tak perform. Banyak kali kita tengok accident due to pilot not enough rest apa semua. So it affects human factor kan. Effect your decision. Okay. Investigation triggers. A service provider safety investigation is usually triggered by a notification report submitted through the safety reporting system. Jadi biasanya bila dapat report ada berlaku accident, dapat report berlaku insiden, dapat report berlaku certain major event ke, so dia akan trigger kita buat safety investigation. Okay. So not all occurrences or hazards or should be investigated. The decision to conduct an investigation and its depth should depend on the actual or potential consequences of the occurrence of hazard. Yang ini yang penting. Sebab apa? Kadang-kadang saya selalu juga tengok SOP, you punya SOP on incident investigation ni. I hope airport-airport yang ada ibu pejabat yang control SOP ni balik cuba review your SOP on investigation ni. Ada tak cerita what kind of incident yang kena investigate, what kind of incident yang tak payah investigate. Kadang-kadang airports mungkin agak keliru. Oh, yang ni ringan sangat lah, tak investigate kot. Yang ni kena kot. FOD on runway. Macam saya cakap, FOD on runway wajib. Tapi FOD on apron tak perlu. FOD on taxiway, you decide lah. Sama ada perlu. I think kena juga. Yang penting, the most important thing, you must decide. Your organisation must decide. Okay, this type of incident kena investigate. Berapa lama tempohnya? Kena hantar by bila? Kena hantar report segera by bila? Itu kena decide. Kalau tidak nanti staff dekat airport dia akan keliru, confused. Jadi benda-benda semua you kena tengok lah. Pasal IQ kata not all kena investigate. Certain thing macam FOD on apron tak payah. FOD dekat area kawasan grass strip mungkin tak payah. Atau certain bird strike tak payah. Certain bird strike kena pula. Certain oil spillage tak payah. Certain oil spillage kena pula. That kind of thing. So you all can decide untuk memudahkan you punya operation staff. Okay, occurrences and hazards considered to have a high risk potential are more likely to be investigated. Maknanya bila kita decide any occurrences or hazard yang dia akan impact high risk potential, yang itu memang kita wajibkan dia orang tu investigate. That was macam saya kata FOD on runway. Baru-baru ni satu airport, again another aircraft part jatuh. Memang FOD on runway saya kata you kena investigate. So I wait lah for the report. Yang tu you kena cakap. Jadi yang high risk, why kita FOD on runway kita tu? Pasal dah pernah berlaku bila ada FOD on runway, semacam case Concorde tu membahaya. Sangat berbahaya. Jadi please make sure. Okay. Tapi yang lower risk macam FOD on apron tu, kenapa kita tak investigate? Sebab kalau bukan kita kata okey, tapi at least kalau kapal terbang langgar tu dia pancit tak adalah sampai berlaku accident kan. Dia just pancit. Paling teruk pun dia marah you je lah. Apa ada FOD kat apron sampai tayar saya pancit, dia minta ganti rugi je lah. Contoh itu. Okay. Service provider should use a structured decision making approach with defined trigger point. Jadi you all service provider kena design dalam you punya SOP all this trigger point. Kalau yang ni kena buat, yang ni tak payah buat. Okay. This will guide the safety investigation decision supaya memudahkan kita airport operator untuk buat keputusan. Okay. According to our SOP, yang ini kena buat. So jom kita buat. Okay. Yang ini tak payah tapi janganlah biar gitu je. Record lah something. Buatlah sikit, isi form dan sebagainya. What to investigate and the scope investigation. Pun penting juga. Kadang-kadang very serious accident incident investigation tapi kita buat report yang simple-simple. Safety recommendation pun tak ada. Dulu memang saya selalu jumpa safety recommendation. Kadang-kadang isi borang saja. Oh, ini bukan report kan. So benda-benda ni kena cerita dalam you punya SOP. Mana satu yang kena isi borang saja. Mana satu yang kena buat full investigation, mana satu yang nak kena submit to CM, mana satu yang tak payah submit CM, submit pada HQ saja. So you kena decide lah. Awal-awal ni memang tough lah. Tapi kadang-kadang we have decided. Tapi kita kenalah share dengan staff-staff kita kan. Dia orang pula tak aware. Macam saya kata yesterday lah. Atau 2 days ago kan. Kita kena communicate all this safety thing. Kalau tidak, tinggal kat dalam pejabat je lah benda tu kan. Okay. So I think I'm sorry, I have to go now. So kita sambung pada 10:30 lah. Okay, insyaAllah. So while waiting for that, I suggest
cantikkanlah assignment semalam tu on the risk tu. Cuba relate risk tu dengan hazard yang kita dapat semalam. And then siapa yang dah tu boleh letak dalam chat group, kata dah, so that we can present. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.